10 must-know Korean opposites. 가깝다 means near, 멀다 means far. For example, 여기 가까워요. The station is near. 제 집은 멀어요. My home is far. 쉽다 easy, 어렵다 difficult. For example, 이 문제는 쉬워요. This problem is easy. 한국어가 어려워요. Korean is difficult. 좋다 good, 나쁘다 bad. For example, 날씨가 좋아요. The weather is good. 기분이 나빠요. My mood is bad. 비싸다 expensive, 싸다 cheap. For example, 이 가방은 비싸요. This bag is expensive. 이 가방은 싸요. This bag is cheap. 열다 open, 닫다 close. For example, 문을 열어요. I open the door. 문을 닫아요. I close the door. 뜨겁다 hot, 차갑다 cold. For example, 차가 뜨거워요. The tea is hot. 물이 차가워요. The water is cold. 깨끗하다 clean, 더럽다 dirty. For example, 방이 깨끗해요. The room is clean. 방이 더러워요. The room is dirty. 편하다 comfortable, 불편하다 uncomfortable. For example, 자리가 편해요. The seat is comfortable. 자리가 불편해요. The seat is uncomfortable. 바쁘다 busy, 한가하다 free. For example, 오늘 바빠요. I am busy today. 주말에는 한가해요. I am free on weekends. 새롭다 new, 오래되다 old. For example, 이 책이 새로워요. This book is new. 집이 오래됐어요. The house is old.